waa ma ne asalaamaaleykum ana suma gaañi xam naa ñiy nelaw ne ñiy eewu xam ngeen ne hot seat bi du dee léetee nii waaye tey suma ges bi nag mooy loolu dafa am lum nekk di def xala biisi xala jàppa ma nuyu leen nag di leen nuyuwaat xam naa ne nag ñéppa na ma hot seat bi kan moo njëkk a dugga si nii kan moo ba pare ngeen baala ma tey dama soj ba non sojuma sax dama am allergy reaction so basic daf ma def ma mel ni ku soj waaye sojuma waaw ngeen baala ma nag moom xam nga lu ñu feebar foog ñu ñëw sometimes so guys good evening ma nuyu leen yéen ñëpp seen tur ak seen sant ñu nekk Gambia ñu nekk si Europe bi ana Aida yaa ngi ok ana fan si Barhama yi ñi nga xam ne dañ bugg a xam si Barham lu bari man mi sax dama bugg a xam si Barham lu bari xale bu góor bi moom dafa nubatu nii rek di def ay affaire nit ñi di ko gis mélodie bi neex relix di jumping taas kenn xamu si moom dara so ma designé tey dama isi Barhama isi ko si hot seat bi ñu laaj ko question Barhama nag suma waay la man wax naa moom few times I know ne waa ji dafa dangaam tey nag hot seat bi dafa tànga parce que ki ma indi oh my god this is the only hot seat boo xam ne dama am pour xalaat ko am pour get ready how to bring out the best in him because ki ma indi tey so guys tey nag moom ba pare bu leen faate on the 29 next week Saturday moo nekk soohi Barhama bi so Saturday nag lépp toolu dem leen ngeen dem support ko yéen mi nekk Gambia Pencami Hall moom ak système bi système muy Mariam Cham ñëpp xam ne ne Mariam su yuuxoo rek sa nga am goosebumps like sa kawar yaram bi yëpp taxaw so tey si show bi dañoo joxe a VIP ticket so Barham dina laaj viewers yi a question boo xam ne soo ko answer he's gonna give you a VIP ticket nga daagu ba si hall bi toog fa kenn toogut nga dem toog na aj sa tànka so nag ma may suma guest bi Barham I am on time. Say, Barham is going to ask a question. So if you answer this question, you're going to get a VIP ticket. You can give it out to anyone in the Gambia, your sisters, your cousins, just someone to go and support Gambian music. So ñu nekk Europe, si ebo ngeen ñëw. Man xama Barhama lu moo laajte de. Daf ma jaaxal lu xale bu góor bi doo laajte. So let's say we're getting ready and waiting for Barham. Say you better get that ticket mun nga ko may sa xale yi sëy xale yi nga xam ne ñu ngi nii di lay utal charity bi say ñu may ko xale yi ñoom tam nañ dee stress ñu génn ñoom it dem ami ji phone waaye li ma jaaxal sax man I'm having difficulties ak suma tablet bi I don't know why but xaw ma ndax dafa am modèle bu ees bu génn si tablet bi so guys ne leen xaar Barhama nag mu ñëw wax ñu moom la moo la tey si guddi bi dafa dangaam nag man musuma wax ak Gambian artiste bu dangaam comme Barham mun a wax kaay leen seet hot seat bi kii daf koo overcome daf koo jël mais ni lii sooyam la Barham soo duggal say fii nga ñëw sàcca suma show bii nii man la parel question yoo xam ne hello my sister Okan nakam man ne ko fan si Barhama yi jigéen dugga si de dañ leen ko xaare ñu may ko tuuti ma ñëw xam nga kii Barhama moo nekk Gambian artiste boo xam ne xamalu la ko lu bëri xale bu góor bi dafa nekk di chill side am rek noppi di defam nit di ko gis muy tukki di dem di ñëw muy aat xaar leen mu ngi nii suma guest bi du ko si greetings Amy nakam Amy hot seat bi dellu si na de your favorite show hot seat bi dellu si na xam nga ne fii laa dee cuxee gaay sa ko tuma xale góor yi that's a cutie there. That's a cutie. Man nga pare. Arama defaruwaat sax xam nga. Hold on up. Man préparé nii. Man nga préparé nii ñëw rek defal ma reet. Barham ma bàyyi la asalaamaaleykum ma nuyu la. Welcome to Aji's Corner. Xam naa ne maybe this is your first time on Facebook live or platform bu mel nii dama am allergy reaction nag nga baal ma xana dinaa buddi a lot because dama am allergy reaction I don't know what's in the air that I'm allergic to so Barham ma bàyyi la nuyu la di la gërëm di la santa wax la ne thank you very much for accepting my invitation ak ñëw si Aji's Corner hot seat bi ñëpp ñemewuñ ko nag waaye xam naa ne danga dangaam so ma bàyyi la nga nuyu suma viewers yi gërëm leen rek da ñu commencé si question si time amut wow I'm saying a big greetings to each and everyone. For muna neka aduna wendal kep manam aduna bi yep. Muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw weda nga neka Gambia or abroad fépp fo muna neka
maa ngi la nuyu ñaari loxo di la wax ne salaamaaleykum wa rahmatullah teg di jëlaale opportunity bi to say Eid Mubarak to everybody julit ñi nga xam ne nii julit nañ lu yàggut understand nga so tey daal seen boy bi la nice wise civilized rise flex ni dice mun a organize Barham moo fi teew du lii laay du lii laay wax naa leen ne dama still so bi parengu ba sax wax naa leen nag maa ñëw sweet talk ba man ma fàtte dama la war a laaj question si tànga yi di la neexal understand bala so Barham dama bëggoon comme que nuyoo nga maa nga wax gaay ne you've got a VIP ticket to give out to your fans ñu nekk Europe sax mun nañ ko win if they know this question and give it to their family members back home pour ñu ñëw support la sa show bi the 29 Barham dañ bëggoon Aji's Corner ak ñu dee follow ñuy seetaan léegi di nga gis ne later some people will come and watch the show ñi nga xam ne late na because normally 6-7 la dañ bëgga nga wax ñu yow what inspired you to be a musician? Are you from a family that sings like griots, or yo ya talk right now? Okay, you know what? I want to do this. I have passion in music and do it. Eid Mubarak. But ave sang Anga Gambia li moy sen problème sen network du dé doy. Ah? Li moy problème am guest bu deka Gambia. Okay. We want to know what inspired you to be a musician, because every Gambian knows that you, like when it comes to melody, Barham, you are like, no. So then Bugaham, like, what inspired you? Are you from a family that is like Gilliards or musicians? Like Lula Dugasi music, now you am a hobby, passion, and started singing. Wow, so many luma dugal ci music. Okay, long story la. But dama ko jéem a summarize rek pour képp nga xam ne ni is out there mu gën a mun a understand lu tax xam nga at the initial point man since ma nekk xale yàlla daf ma may talent musically vocally but talent bi man suma boppa bàyyiwuma ko woon xel no okay but I used to be with friends that are really observant towards the things that I do and how I do it so one of my friends Moma Njeka point this beautiful voice that I have. You understand? And then the first thing Luma Monica, boy, do you know that you can sing more than most of these singers? Menako yo, bailo wani hamna lang maji malirik because my sawai. What? Muhan mako second time. So the third time bumako he igno nako halfway because of sumahari lamin and but when I get back home, I'm one-on-one conversation. The manon gets to dig deep inside to see what the things that he was saying about me. You understand? To be honest, there is something that I have. I can do it better than them. Sen sila ko kumase diko gas up to a certain extent. Yeah, you understand that I was driven by the passion and the environment that I live. And now it's right time for me to start expressing my talent. But when I couldn't express them, it was really difficult because damadika in a society began amuma fa ken kuvaneka a musician. Number one. Secondly, judo masi family began ken dafa neka di way. Number two. Number three, my people are so religious. Understand? Wow. So it was really crazy. Pour ma understand. Pour ma helat how to get in it. Yalla def nak ma dem Sénégal bu ma demee Sénégal tukki dem ca gisuma ay cousins then time buñ fa toogee nag most of the time suñu dee waxtaan suñu starté about business sax suñ conversation bi ci music la dellu si then you heard maybe we have something in common si lañ start from the group but it's a long journey. It's a long journey. Interesting one, you know what I mean? Baham, this is why I decided to come with the hot seat. Because ñun dañ leen dee gis rek, oh, this is Barhama, I love Barhama. When he sings, I feel it. I'm a big fan. But I'm a feel that there is no channel bo xamne comme yeen suñ leen oye interview rek, oh, nakasali, but they don't deep on that, like the gossips, the assumptions, dega na, hamna, li leen fa wax. So okay, I think there should be shows like this. Bo xamne dañ leena indi live ba pare seen fans ñu nekk ci comment section bi di interact because this is a one-time opportunity where yeneen recorded la dee nekk. This you are sitting right there, right opposite me, and people wanted to have this chance with you. So mane xaarama dee def show si ni Barham dama bëggoon a xam like recently da nga demoon silence be Cuba mu ñëw and Cuba is one of my
favorite songs. Like when I had you and Mariam in the studio, I had to message Sister Njai and said, get me this audio. Every time, I'm like, because I saw you traveling, but why did you go silent a little bit? Are you working on an album or nakala fatajo no? No, maybe it's silence with a on one side, like, but in real sense, man, since I started doing my thing, do my silence on the ground, because I am one of the few. I have one of the few Gambian artists, which I believe that even my fellow musicians out there can be my witness. Because dama music la de dunde ka like that. You understand? In a sense, I do performance. You understand? Someone said no, they own that song because they listen to it every day more than me. This Galila was a fancy. You matter. That's hangaman aji dama mun lu neex te di def lu neex xam nga yu start nga dimbale ma rek mais ko ma jaba bu ma sweet talk nek tay bobu non sam non du affaire sweet talk de duma de struggle sax pour génne lu neex, because lu neex is part of me, understand? So haro gaay nga ne yalla bu la doon defar tegu time of daf la defar Monday ba Sunday amul ben time of ya ko tegu time of am nga tax nga Monday bi yalla God daf lay ñëw fresh, understand nga? So energy bangi fresh, dem na leave dem ba ñëw. So dafa jël time mu defar ma, especially when it comes to vocals yi xam nga. Daf ko defar nu ko war a defaree. Anyway, just to get back to the question. Yàlla dafa def ne sometimes I can be silenced, but suma silence yëpp is about gonna prepare myself to be a better version of myself. You understand? Because to be an artist, it's not just the voice bu ne. It comprises of different things. Nobody do it, but man, on my conscious side of it, like, if you have been blessed with the voice to sing, the voice to talk and nit ci déglu la, then you have a bigger responsibility, which is beyond just nga woy mu ne. So man suma demee silence, like xamal ne one, I am doing a lot of researches. Two, I am trying to to discover new sounds, new techniques, new everything that will add value to what I'm already doing. Mother over the years, when you listen to Barhama, you understand that this guy has been working, not just musically, but in everything that I've been doing, because I've been growing as an individual. You understand? So dama doon job loolu pour prepare bala maa génn Kuuba bi nag dama ko liggéey ak yeneen liggéey. So many ask for liggéey naa Kuuba bi ak yeneen liggéey. Léegi Kuuba bi dafa nekk just an introduction of what is to come. You understand? So ma drobal guy Kuuba bi nii te dama yëngatu nii sax de yëngatu yu ndaw rek suma joppee bu benn affaire la. Dama la block suma life parce que mënu ma la understand. Barham, like seriously, at some point, pour man, I listened to Barham. Happy Bee, when that song came out, I listened to it, but like sometimes I just listen to the come soy perform and all of that. It didn't catch my soul, if you get it. Yeah. But when Kuba came out, I don't know if you know how that powerful that song is. Every time she boss the Suba, that's the first song I have to listen, because for many lyrics that they encourage me, there something is gonna happen in my life, like something new. There is news out there coming this year. It's like the inspirational. I just want to listen to it when I wake up, because this is the kind of mood, like I want to believe that there is something good coming to my life or into my life, and I feel that you connect this song bobu nonu, they literally know what I'm saying. So Barham, Kuba, you went Mandinka. Okay, so I had to listen to it and said, does Barham speak Mandinka? Are you influenced in Mandinka? Dama bëgg xam sa lyrics tamit ndax yow yaa ko dee bindal da dañ la ko dee bindal. And why Mandinka? Because dama gis ne okay, Gambian music scene bi ñu ngi wax ne because it is léegi the political ak naka lañ ko waxate tribal. So did you feel ne da nga toog rek ne okay, you know what, all of bi dematut bàyyi ma dugg si Mandinka bi, or it was the lyrics nga toog xalaat ko ne fii la gën a jàmpee naka la fa demee noonu ba nga ko def in Mandinka? Wow, benn question la but ñetti tontu la si tontu. The first one bu ma la njëkk a tontu mooy how the Kuba, the lyrics
and num la dee def. Because when you if xam nga soo gisee Cuba bi ak yeneen songs yu ma doon def. The reason why this song will hit you differently. One, you are from this region of Senegambia. No matter how much we try to adopt to other music, dafa am certain rhythm you nekk suñ DNA. Mbalax weda suñ ko bañee o ñaka ko bañ. Dañ judu understand how to dance to the beats, how to understand the rhythm of the mbalax or and soruba or other songs, other music is part of us. Moo tax soo ko dégluwee foog mu am lu mu la yëngal. But the other things moo nekk the message. Cuba, the inspiration behind it was not just to record a song that is rhythmically nice, but it was a song. It's a combination of beautiful rhythms and then informative songs. Dina la uplift, dina la inspire. Moo tax when you listen to it, come kind of a resolution la. Every year, come at the door. Every youth man is saying something. No, at B, fuck my make millions. At B, I have to do this. I have to do this. So by the time I was writing it, Mangdom Dunde no come kui Dunde mini boy. Means binda song. I wrote my song. Come like man, two things la. Open now up to an extent. I can always collect songs from every individual because yala definitely I'm not really this uma. Because artists buneka not ne everything low way that yako wara binal sa bopa. Because sometimes creativity dafa yato. You can accept other ideas from other people. You understand? But yala dafa definitely all my Mandinka songs, mako write from chat to chat. Why do I like a Mandinka Barham? Do I like a Mandinka? Negulo. You know, damay laka sauce, damay laka Mandinka buba. But the surprising thing, Monica, when I started my career as a musician, I've been doing a lot of songs in Wolof. You understand? Fused with English. When you body from the deguma Mandinka. You understand? That right now, as an artist, I'm trying to communicate with my people. Not just Bena tribe laneka the communicator. Or Bena people laneka the communicator. I'm trying to communicate with my people. So any language that I can use to communicate with them, I will solely do it. One. The other thing, Monica, when people are talking about tribe, this and this and this and this, tribe, you understand? But we have the voice, we have the popularity. It will inspire so many people out there. Taman, I'm a musician. I'm also an activist who has been talking a lot about tribal differences. So I have to be an example. I can do this, I can do this, I can do that. Because man Cham la sanda. Because Cham mo masanda, soko bole si Paul, ken munu masi gene. Soko bole si Manika, ken munu masi gene. Soko bole si all of ken munu masi gene. So I have to be an example to so many people out there. So that's why Taimuna weni, elek ma wenele. You know, so that's just the case. But it has nothing to do with Nenina, no, man. Aji. So how it got there? So why got there? But the first question we must skip. But I think this should have been my second question. Dama Bugaham, like you were in a group, Kerji family, Muneka Yenyata. I think that many people don't know the reason why you're Neka to lo Kerji family. And just to my colleague, they were with you, Kerji family, because Kula have Kerji family, and you were the lead singer. Binganeke Kerji family. So we want to know what happened. Like your Yagena that grew batas, or someone else decided to leave. What happened to Kerji family? Wow, Kerji family still now. Kerji family is running. You understand? Kerji family is running because nobody see my like do must the book get deep because no, I'll bring out the best in you. You will go deep. Don't worry. It's all right. You know, Kergi family is a group of young people, 3 brothers. They are from the same blood because you have Mohammed Cham, you have Babka Cham, and you have me, man, Barhama Cham. Yep, Cham. Yeah, because Babka Cham, Monica Puliman, and DMB, they are from the same mom and dad. Okay. This is important, you know. I never knew. Yeah, my father and their father they are from the same mom and dad. So first cousins can all along. First cousin,
suma papa lañ tuddee DMB you know understand di Baboucarr Cham suma papa si boppam lañ ko tuddee Monica did suñu rakk bi so we were that close and then still now the bond that we once have still now moo fa nekk te du dee musali but dafa am things sometimes changes because ñoom seen papa Sénégal la stay seen mère Sénégal la stay man suma papa ak suma yaay Gambia lañ stay man Gambia la defee everything fii laa juddoo fii laa jàngee fii laa defee everything ñoom Gambia lañ juddoo but dañ delluwaatoon Sénégal ñoom foofu la gaay defee seen education seen everything you understand so family thing moo ñu indi woon around so there was a time things sometime happen we were not having the music wasn't making money by then you understand so ñu toog ba benn level tamit the parents want them to go back to Senegal just to be close to them because tamit parents yaa ngi mag ak things like that then ñoom ñu dellu Senegal and then the fact that ne ñu ngi Senegal maa ngi fii music is more than just ñu génne song ñu record ñu dem it has so many other things yi nga xam ne ñoo de nekk si ground bi before song si di feeñ so buñ demee foofu noonu they're doing their thing man tamit I cannot sit here waiting for them ñoom tamit they cannot be there waiting for me and then sometimes despite how close people are nothing lu nekk mooy dem ba nga xam ne ñëppay dee andoora so sometimes we cannot catch each other that if we don't do together you usually do you understand so that's the reason why Barhama right now he's doing something on a solo ñoom tamit they're doing something together but inshallah ñoom they're singing still they are doing it and then if time comes we have a project to work on together we'll solely do that and then we have group projects in the future which we're gonna do together but for now Kuneka is trying to do his thing Barham, this is why I said this show is very important because man, I've been watching you guys perform since Alliance Franco ages ago. But to be honest, Musuma Hamne, first cousins again, wala yena boka. Now the name Kerji family makes sense. Do you get it? Yeah. So now it makes sense. So Barham, si Kerji la deka. Si Kerji bena Kerji la. After family bi nga xamne is by blood. Barham, man ma fogon ne yo ya bari affaire rek. Xam nga rek. No bëri na affaire trop waaye xam nga nit yi jaama la after all waaye bëri na Barham dégg nga wax de parce que tey I did a background check di call sa moromi artiste yi and these people cannot bloody give me anything juicy about you I'm like oh my god just let me something juicy about the guy like mënuloon yow di portrait good te good nii say I'm not a saint. I'm the best. You understand? But I am one of the few artists. He can be a role model to so many out there. Tachu leko. Barham, dafa am beneen question mala bëgg a laaj. Gis naa ne yow you're part of yoo xam ne si all artistes yi nga bokk nga ñëw bokk si ñi nekk si seen generation léegi comme di nga ne ñoom attaque ñoom Hussein Dada and yooyu noonu understand yow you've been there te gis nañ artistes yi nga xam ne sa jamono ñu bëri yow because maa ngi remember tayu ñoom Mandi Mori ñoom Iñaasi yow yaa ñooñu noonu ñoom T Smalls yéen a ngi hitoon I want to know how you maintained to be singing Demulo just down the hill. How did you do that? Wow. Two things like that. Have the small generation, to be honest, dama tell us start sound. Manek hale bundaw. So guy anga Gambia fini. Dañari tell def pa. Feka yow. Tojong lo sinensa. You understand? Man fogg na ne to be honest, man ñom ñoo ma njëkkee si sound foofu yoon understand nga ñoom jere moo ma njëkkee si sound but dañ si fekkante because man jere ateno la ñoom silki ñoo bokk I remember ateno la but tamit ñu ni tamit fo na Iñaasi ñoom Trouble Smalls ñoom Mandi Mori ñoo nekkoon suñu mag si sound bi you understand ak ñoom Baye Bab ñoo nekkoon mag but tamit dañ liggéey bu up to certain level ba nga xam ne nii soo ñu gisee da ngaa foog ne ñoo em gaañu fa njëkkee but man right now tamit am naa the possibility pour dunda every generation te let me tell you something the kind of music that I'm doing and how I'm doing it
we can live for generations without nothing happening, because we do live music, we do great music. Bi nga xam ne du affaire trend, du affaire lu xew, du affaire hype. We have a purpose that we are representing ci sound bi. The purpose boobu du dee musa xewi. You understand? Yeah. So that's one of the reasons li nga xam ne nii moom si bàyyi ba tey. I'm always trying to do something li nga xam ne nii moom moo nekk si man, but also jamono dafa day am lu de àndal. The fact that ne lii rek laa gëm te jamono ngee dem fii nii mais ne du ma dugga si loolu non. Mun naa dugga si lu jamono laajte, but loolu du tax tamit ma réer my purpose. You understand? So that's one of the reasons ba nga xam ne nii everything will come and go, but my sound, my identity, and everything will always remain, and people will always vibe with me, especially if you are there for quality, you know. Barham yaa ngi laal foo xam ne foofu laa doon ñëw laal si moo nekk sa type of music. ñun ñëpp xam ne ne yow sa type of music is really different from all of those people, all of the other people. balaa nga dem sa di ma wéyal parce que nit ñi de Barham da nga war yow da nga war a wéyal yow da nga maa wéyal. So ba pare gis nañ daf yi nga wis ma happy birthday anyway. So Barham dama bëgg a xam da yow the type of music you sing, don't you think ne like it's too big for you? No, when it comes to creativity, there is nothing bigger than the one who's doing it. Because man nit la, ta man lépp lu yàlla def ak lépp lu yàlla maye, doomi aadama si gën a diis. So anything that I'm doing, nit def na ko somewhere, you know. So it's about gom bi rek. Understand nga put dedication and hard work in it. So man dama believe ne comme I have something that I can offer. I have something that I can, you know, contribute in the development of aduna bi at large. Through music la mako yalla may. So man tamit I'm always trying to make sure that ne dina fi buy something that my future self will celebrate me for. Bu gana dem ba market am suma sikin bu wessa the things that I've done. Oh yeah, I've done well. You see? So moy lolu dal. Barham, that's really nice. Barham, recently, mangi gis ne you're really featuring your baby sister. Yeah. And I'm not gonna lie, I'm not a fan of you. I'm a fan of Mariam. Why you hate nga but you cool. You hate nga. You have to get along, so I'm a fan of Mariam. So Barham, yeah. each time Mariam sings, we're having Mariam on the hot seat on Wednesday. And she is also gonna give out a VIP ticket. Yeah. Barham, like I saw you as a baby sister. Ngai duga mom fu neka diko ibu fu neka diko teach diko fit. Sometimes I'm like, Barham, you're overworking this girl. Why you doing this? By kokera and all that. Like determination, boy, to spend that energy to your sister pour gurumko. Like how? Like as a big brother, munon ga on this industry bila neka suma sister na dem mudem bena be salad na si telephone Mariam daf de toga because Barham dang de yobo xale bi ba ma de ti diko one different thing. So I want to know, like as an elder brother, munon ga bay xale bi mu dem togi mu dem jangi mu dem def everything, but you've been there for your sister through all these times. I want to know why ngai guru Mariam, because maybe people will see that xamuñ sax ne yo ya Mariam yena bokkan de bay. I want to know why her. Wow, you know, Mariam, xam nga nit ki léeg-léeg ñaari nit mun ngeen a bokk ndey ak baay. But bokk leen bugg a bugaay, no? But bokk leen jubluwaay o bokk leen xelaatukaay. Yàlla dafa def man Mariam mu nekk suma raka ba pare. Man maa ko inspired to do music, number one. Okay. Because through man suma def music, moo tax ñoom ñu bugg a music. Okay. You understand? Then bu commencé def music, the first thing that my parents told me was like, you cannot be a singer. I'm saraka muneka wicked because we have nothing to do with singing in family. We are not from a Gilead family. Understand? But madam gisne Mariama li lumbugala is something that she want to do. So man tamit wax tana suma wajuri menelen you know bailen ko mu def ko te I have very beautiful parents. Why you amazing, you know. They support us in everything that we do. And then suma papa suma yaay mu ne ma léegi suy def music mun na ko def, but you have a big responsibility to play because yow yaa nekk si ground bi yaa know yaa xam la na fa nekk. So Mariama mu ngi nii
mun naa wax ne magam nga pot bés ni ki tey yaay papaam yaa understand nga so man dama ko dafa nekk suma raka ba pare but dama ko taxawale time as a father figure noonu laa ko dee gisee and guess what we have so many things in common li nga xam ne suma yaay si boobu moo ko dee wax we have so many things in common maak moom then over the years the first lesson bu ma play to si Mariam Kareyam moo doon ne xam naa ne there are so many female singers yu nekk si industry bi te there is lot of opportunities la day jigéen pour di am si society bi su nekkee ne xam na lan la bëgga but looking at the industry jigéen yaa ngi def lu nice but I wanted Mariama to go extra, to do extra. So the first thing lumako def mo ne ko ne if you want to do music you have to learn music. Then Mariama commencé janga the theory of music, commencé janga how to play the keyboard. Bum ko jangé ba pare. Then ma nekk behind nekk her number one fan ba pare nekk number one critic sam dama ko dey criticize ba mu joy. Nekkuloo number one fan. Please, my number one fan. Okay, I make a number one fan. But I'm going to criticize simply because of I know how rough, how crazy the industry is. If you are not really strong mentally, just anybody more randomly, things that will damage your confidence and everything. Exactly. So, this industry is a male-dominated industry. My digger. I'm glad you touched that, you know. Exactly. So Lola want Mariam from day one. Tamom tamit. She's a very, very smart young lady, you know. You understand? Then you deme no tamit bu program bi jote pour ñu def program. She has never done anything like this. She has never done anything big. So mene ko man ma ham cooperation. Man ma ham partnership. And everybody, most of the people that like her, like based on two things. Talent number one, but I mean the fact that they have Raki Barhama. Oh, wonderful. Yeah. So I'm always in the picture for now. And what I want more like muligay bang hamne ma erase picture bi danga wone oh say ma feñu first ma feñu somewhere sa gañu ma hay say magi Mariam. I also want that. You understand? Barham, go ahead. So right now, Funeka Damoko de Boy Yobu, pour understand how things are done. And then where to go to and how to do it. Baga many election man neko mofasa mom muna run thing up on her own, you know. That's just the reason, you know. Barham, this time the music industry be yow ken rek ya fa nekk ko xamne you've got your baby sister and taking it back to Kirji family, now that I know that you guys were related, it's like you with you lot is like family based from Kirji family to Mariam. Your Kenaya is a baby sister. You've been in the music industry for the longest, like you said, because since you were young. Do you think it's really a safe place, Gambian music be? Where do you think like some harassment would happen to the girl? Because Mariam is still young. I spoke to her, and when I spoke to her, I was like, oh my God, she's a baby. Like some harassment, people trying to use her to get to her. And Bapare, we saw Sophia Bass bim show it didn't go well, and this female artist came out to say music industry in Gambia they're gender bias. So you having to encourage your baby sister, like she is in a very safe environment, and how long can you guide the girl until she gets there? Well, along the way, guide. Not namako yobu, but the end line, no. But I'm jiko you moko neka the one. Mariam is smart enough. Can do muna abuse in any way, you know? Because now she's really strong mentally in and out. Baga hamne ni góor bi nga hamne dang ko buga abuse yow sa bopa sa so oytu yow sa bopa yeah daw. So she has already right now halala de. But trust me, balanga don hamne she has developed as a woman being as an artist. Nga tonga watan ak mom. And let me tell you, industry no matter how crazy it is. Understand? I'm not the presenter sa bopa. See certain places like they don't play with you. Man
man so ma gisee, you know, I'm the coolest. You understand? Yeah. But when it's necessary pour ma mel the other way around, I have to just to make sure that ne pour ma want some players, you understand ne I can be cool doesn't mean that I'm not harmless. I can be harmful sometimes, you understand? Based, if you want to abuse my things, if you want to abuse my right in certain way, it doesn't work with how I operate. Yeah. So Mariama Tamit, she's not that kind of woman, you know. Bul worry sa. Ta ben affaire la de wax industry bi ñu bari dañoo wan dafa gender bias. But let me tell you, music always la aduna in general, not music rek. Yàlla dafa liggéey góor, yàlla dafa liggéey jigéen. Jigéen dañ néew doole, ñun góor ñoo lañ war a dooleel. mooy dëgg. Understand? Te góor bi nga xam ne nii dafa foog ne dooleel jigéen ñàkk a fayda la, góor boobu si boobu moo njëkk a ñàkk a fayda, you know? Because jigéen doole xoolee ko sa yaay rek. Man the reason why I respect woman moo nekk every woman bu ma dee gis, I don't see you as just a woman. I see my mom in you. Understand? So the things that I won't do to my mom, the way that I won't talk to my mom, do ma ko waxtaane any jigéen. Understand? Yeah, that's man, that's me. But tamit when dama bëgg a certain jigéen yu nekk in arts ñu understand ne pour nga génn si bul jàppee sa bopp ne ok man jigéen laa rek dama am pour xaar favors. Gis nga comme nañ lii ak góor yi. Gis nga right now when you look at America, exactly, when you look at America for example, boy, there is nobody ku nekk di gën a am awards than Beyonce. Rihanna is making waves like crazy. American industry bi boy, di nga wax ne you want to gonna talk about male dominated because ñëpp góor lañ. But da nga am pour génne sa mind bi ne ok jigéen laa nii lañ maa defee. But giseel sa boppa ne xoolal no matter what, ñii luñ def I can do it, ñii fuñ dem I can be there, and then I'm gonna be ready to fight for it. I'm gonna be ready to work for it. Man Mariama noonu laa ko brane billahi wala amul problème si kii kan la sax góor nga taxaw si saytam sax mu faas la mu def Barham ñun suñ society buñ jógee you will see ne men will harass women without knowing ne yaa ngi harass kii because we're not aware of what we're doing ne lii harassment so these are the times that as someone who is on the internet, who runs a platform, sometimes I look at it, men harassing me without even knowing this is a civilized way to talk to a woman or approach a woman. This is why I'm saying, come yo, how long I guide my Mariam, or there are times that you will sit her down and said, hey, ni ak la fi demee. And I've seen dafa am questions yoo xam ne Mariam is coming on Wednesday. It's not for Mariam, but because yow yaa ko nekk di guide as a brother, I want to get that out from you. Because Barham, either you like it or not, Mariam is going to be in that industry. But yow nga toog nga ne bàyyi naa. Understand what I mean? So the girl needs you until the day that you're bangane day the neck di ko tete. But we have funny people in our society, whether you like it or not. And she's a simple lady, like yo, what, because people need to know or need to hear you're ready to guide that girl because she's still young. So your lamone as a future plan in guiding Mariam be mom film ega. Like what have you got in the future for her? No man Mariam guidance bu ma taxawee ci moom mooy ma guide ko wan ko about how the industry work si yi nga xam ne maa ko gën a xam, you understand? But there are some other people that are guiding her on different things because one, you know, Mariama talk to different people. Mariama have conversation with different people. He learned from different people yi nga xam ne ni mut nañ to be a role model. But man everything li nga xam ne ni mun na ko face si industry bi along her journey is something lu ma ko li nga xam ne ni man ko ko wax te man ko wan ba nga xam ne ëllëg su ko dalee sax it's not gonna be a surprise. Instead du ko jëlee as problem but daf si step on mu move to another level. So now emotionally, mentally we have tried to build her in such a way that there is no small petty thing ni la nga fone ko def pour abuse ko or pour violent rise. Because right now she's strong. She's really strong. So that's my guidance towards her. The other side, I mean, if somebody
want to play with her feka ma neka fa yo xamane sa buñ tamana you know because you understand so lu nek la ci pere dal xam Someone just wrote they've got my point because I'm really making sense here. Barham, naka lañ ko waxate like music industry bi music dafa mel ni seytaane rek sometimes daf la dee duga nga dem around the way nga change nekk koo xam ne nit yi expecté lu la ko. Yow, are you afraid or have you been thinking at some point Mariam could become somebody else, like a wild person who dresses anyhow, does wild stuff? Like, do you picture her being like that in the future? No. Xam nga ma wala benn affaire bu ndaw. It's a lesson bi nga xam ne moo ma nekk di guide along the way. Moo tax fame, no matter how big it is, aduna, no matter how big it is, loolu nekk ne moo ma control ba naa ko control. Because duma nekk jaami fame, duma nekk jaami xaar. But instead ñoom ñooy nekk li nga xam ne ñoo ma njëriñ. Ta gis nga xool bi nga xam ne yàlla si njëkka. There is no other thing luy ñëw mu dominate xool boobu noonu ba def loo ko lu mu bëggut a def. Mariama first of all dafa define purpose to do music, which so many artists lack. ñu bëri soo leen laajee the reason of doing music dañ la wane dama bëgg a fame xam nga so defee music capeti la like do because of that. But Mariama purpose towards music is bigger than anything. So fame no matter lu mun a mel du ko mën a yóbbu gis nga man if people that know me I don't brag because saabu du fóot boppam but no matter Barham nu meloon barki déema ba tey noonu la mel ëllëg du ñaakuma fayda understand nga but xam naa lan laa bugga but tamit humility is one of the number one thing I don't play with it. And when you are humble, your environment or fame or whatsoever munutla change, you know. So Mariam she is like that. Barham, I'm glad you answered that question because people would see you putting your sister out there and they're like, Anaki, Hamud Limo de fuck you know, understand? Because they don't have the chance to ask you some of these things. Barham, recently, you just Gambian artists doing they get along. There is beef here, beef fele ki duma dem si soyam kele duma dem si soyam chow beef fele ki gena clarify ki gena ne ki suma song bila sate suma release yo, do you get along with all Gambian artists? Like ndax ñepp sa xarit len, you are close to everyone, or do you have a beef with anyone, like any one of them? Yeah, no man, to my side, I'm cool with everyone, but I don't know if everyone is cool with me. That's it. Anga ñu ko nekk sa bop nga dem na way. But tamit another thing li nga xam ne moom laa bàyyi xel along the way moo nekk ne when people see themselves as competitors always there will be difference because ku nekk nag day foog ne in order for me to be here dama am pour digaat kii pour aju but yàlla dafa joxe ku nekk wërsëg de gis nga xool boy music is you can do your thing keneen def thingam understand nga but still now everybody ñooy dem but comme nu ma dee wax rek jubóo bi dafa dina jafe comme ñun ñëpp ñu come together like this comme ñu nekk friends but when the time comes pour ñu boole for one common good we can do that, you know. But man, on my personal side I'm really good with most of them. I won't say every one of them, but I'm really good with most of them, you know. But dama bëggoon a xam yow which Gambian artist is your closest and best friend, like who is the closest among the Gambian artists to you? Go ahead. Is the hot seat? No. Hot seat bi tey cold seat la mu nekk nag. Oui, but come on, your closest. What? No, I have friends, you know. I have friends. I'm saying Gambian musicians. Gambian musicians. Who is your closest? That's what I'm saying. I have friends. Friends, but most of my close friends, they are not doing music. Understand? But I can say no. Some of them. No, you're still dead. Yang rare question. It's not your friends. Gambian artist ilawa. Just the artist. Kan mo sa closest friend. Just artist direct lawa. You want myself friends at large? I just mean like Gambian artist ilawa. Kan mo sa closest friend among them? Ñom ñep. Kan mo sa closest? Ñom ñep ñoy suma close. Go ahead. Ñom ñep suma close friend.
No, they can't. No, Barham. No, ñëpp mënuñoo nekk. Yo, Barham, gis naa la Jali Ñaaya recently, and you guys are close. Nga dem Kiram, nga dem Añi, nga dem Enduji. Xam nga, yaa ngi ko post, yaa ngi lii. So dama bëgg ne léegi Jali Ñaaya mooy sa closest. Are you scared of answering the question? No, I'm not scared of answering anything. Jelina is not just my friend. Jelina is my brother. You understand? Understand? So behind music, there is a family thing bu nekk si ñun. So man dafa am certain artists yi nga xam ne ni brother leen. When you look at Nobles, for example, Nobles, these people are my brother. Ñi nga xam ne ni dañoo def dara sa call ma ñu ne ma this and this is what we want to do. Jelina is same thing. Understand? I'm really close to them. But comme mun naa wane Jelina is really close to me because Jelina xam na daf dee ñëw suma kër ñu toog ñu ataaya. The same thing laa di def kiran. Nobles, they are really close to me because nu ma dee duggee seen kër ñoom dañ dee duggee noonu suma kër. And then I've been with them from day one. But man Silky laa doon dundal. Silky was one of my best friends. Silky Chris. Yeah, he was one of my best friends. Ki nga xam ne nii comme everything lañ dee defandoor. Even tëdda nañ the same bed together, the same house together for some time. Understand? But right now, duma la mun a wax ne kii mooy suma best friend, kii mooy suma best friend. They are all my brothers. Da nga ragal ñeneen ni mer rek. Ma gëteen. Man niru naa la ragal kat. Ana ci xolal fii ndax danga fa caba ma xale bu play akara suma bon. You're so break. Barham loolu leer na because like man dinaa jël ne Jali Ñaaya right now si industry mooy so closest. This is how I'm taking it. Man xaw ma ñeneen man ma gis. Yow kula suma waay la suma real waay la to be honest. Te duma ko daw, you know, duma ko daw because xam nga affaire si ñaar la because doomi adama ku la yëg nga day yëg that's life in general. Even su nekk yëg nga ñëpp sax but dafa am certain people ñi nga xam ne ni dafa am benn cër buñ la jox. Understand nga te yëg rek a koy fay, you know. Man when some people respect me I respect them back. Even people ñu ma respect sax I respect them, talk less of the people ñi nga xam ne dañ ma respect. Jelina comme duma la wax de Jelina don't do things without telling me. He can share anything lu am lu wala lu mo waja def sax. You understand? So he's like that to me, you know. So loolu duma ko daw moom boobu moom duma ko daw. ñu ne ma bàyyi di la sona gis nga sa fanti ñu ne ma bàyyi di la sona Yes. Barham recently ñu fi gis coow loo xam ne is from a Gambian artist. Mu nekk Gambian artist boo xam ne jigéenam wala jigéen jox na ko xaalis bu bari mu xaalis bi was not refundable. Hold on, xaalis was not refundable. Déglu rek. Xaalis was not refundable. Question bi it has to go dafa dem si Gambian artist nekkul ne moom. So nu mu tudda ba coow bi war a dem ba mile 2. So ñun mi nga xam ne ñun ñoo nekk around and all of those people yan Gambian artist especially yow su loolu xewee ñun danañ def yéen ñëpp si biir benn baag mu nekk aji tey maa ngi woon Barham suma waay la maa ngi bëgg a invest si Gambian music industry bi su ma ko joxee suma xaalis how can I trust you Barham to talk ne tey ne su ma joxee Barham 1 million duñ si am coow ba nga xam ne dañoo dem mile 2. So yow how can we trust Gambian artists like everyone of you including you? Xam nga benn affaire laa de bëgg tamit nga génne nga ñu sóoraale ko. In every walk of life, not just artists. Gis nga business world, no matter how serious it is, no matter how great it is, there are some people ñi nga xam ne ni so lañ joxoon $5 you won't get it back. Understand? But there is always some people ñi nga xam ne ni ñoom millions sax namuñ ko te so lañ joxee millions sax millions yooyu nga fa fekk olu ko ëppa. Déggu. Exactly, because nit brand bu nekk ak boppam la mun a explain. Man personally at my personal level du ma mun a waxee si keneen. But man suma brand nu mu liggéey I have been working with different people bi nga xam ne nii it's about reputation, it's about character, it's about respect, quality and all so yooyu noonu. So man suma brand bi Barhama yooyu dama ko sóoraale ba nga xam ne nii every individual that I'm working with yow you see that in me ba nga xam ne ni yow su doon 3 millions sax di nga xam ne ni man 3 millions yooyu noonu muufuñ ma. Understand? Because obviously I've been working with people. So artist industry bi tamit noonu you know dafa am certain people ñi nga xam ne ni doo leen óolu pour jox leen seen transu because soo leen joxee seen transu ëllëg doo ko gisati. But dafa am ñeneen nga xam ne ni jaar nañ yoon. So du ma dee bëgg a sometimes suñu dee wax ñu generalize. Waaw du ma dee bëgg a ñu generalize. Moo tax sometimes you Gambian artists xamuñ seen boppa am nañ right pour wax ko
because maybe mom am not kenn kum fi kum tombel ki nga xam ne daf ko am nu mu ko woon ba mu tax mu generalize but always dama dee bëgg ñu ne yéena Gambian artist xamuñ seen bopp understand Barham loolu daf dee naxari to be honest let me just come in there daf dee naxari moo tax ma isil la question bi because tey dama bëggaan pour nit ñi ñu gis the best in you and bring out the best in you because tey loolu xew na wala leneen xew na te dinaa ñëw si yeneen yuy xew indi ko si yow nit ñi dañoo ne Barham àdduna buñ nekka nii we put all man su ma dee wax fii nii tey su ma xas góor yi dama dee wax Gambian men are no romantic su ko defee ñoom yëpp ñu ñëw di ma attaque don't say Gambian men some Gambian understand because noonu la nit ñi day waxee so moo tax ma laaj la loolu mu dem si yow ñun ñu xam ndax yow man mun naa laa eew su ma ba xam wala yónnee mal 1 million la di nga téye sama million bi Barham waaw non am nga right waaye dama la delloo si benn man gis nga man whenever they say Gambian artist this and this Gambian artist this and this put something negative on it du ma leen naxari because su la naxari rek dafa fekk nga bokk si understand mooy dëgg waaw man nag sant yàlla boobu mut waxuma ne I have it right or everything will correct there understand but xam naa dara li nga xam ne nii man suñu waxee ñu bon ñi o ñi di def lii waxuma ne am perfect de but lu bëri lu ñoo wax si artiste yi duma not ne daf maa naxadi because man xam naa who I am and what I'm doing when it comes to the music in every aspect understand nga so lu ñaaw moom dafa ñaaw to be honest anybody ki nga xam ne dafa collect money from some people ba pare def naka du noonu man dama ko condemn because ñun as public figures ñun as celebrities we have to be role models to the young ones te ñu bëri duñ dee bàyyi xel loolu de gis nga xale yu nekk di déglu not ne dañoo déglu the lyrics that we do there because when some people love you from the lyrics loo def dañ ko def exactly dañoo nooy solo dinañ ko def nooy waxee dinañ ko def looy def dinañ ko def so whether nga xam ko consciously or not you are influencing somebody out there somewhere fi nga xam ne xamuloo ko so you have to think before you talk you have to know what to do and how to do it not just so nekkee si stage bi di wéy you know so man that's what I see and man noonu la dee demee moo tax barki démba dafa am benn kilifa bu ma mu ne Barhama mu ne ko waaw mu expressal ma love am towards what I'm doing mu ne ma but I like you so much it's beyond celebrity mu ne ko why mu ne ko okay I will want to hear more about that mu ne ma you are one of the few artists yi nga xam ne nii my son can tell me I want to be like Barhama when I grow up te duma dóor suma doom understand nga mu ne ma because one xam naa how much you respect yourself mu ne ma two xam naa how important education is to you three xam naa how naka nga brandi sa bopp ba nga xam ne ni kilifa ak nu mun a mel su ñëwee di ngeen mun a waxtaan te dina la respect so man loolu laa bëgg a musicien yi ñu bëri de ñu bàyyi fa xel loolu noonu non bul nekk musicien de gars yi foog la ne kii benn boy bu stupide la benn boy bu wàcce grade 9 la commencé jël musique am nii na wala it's more than that ñun musicien we have a big responsibility you know Barham loolu laa doon am na ku wax ne ma reframe out question bi it was not because answer loo ko woon right but man maa ko ask right anyways waaye wax nga ne you are not in support of what happened so loolu la bëggoon a xam mu leer ndax yow you're in support of that or not waaye already settle nga ko Barham dégg mu tudda seen music industry bi tey ku la seetaan because video yi si doo dee xam ku ko dee seetaan yow suñ jeexee nga seet views yi nga ñëwaat later di nga seet ne views yi dafa nekk di éeg daf nit yi duñ dee am time later dañoo ñëw seetaan ko te tey xëj na am na kuy seetaan koo xam ne promoter la mu ngi bëgg a invest am na koo xam ne mu ngi bëgg a invest wala ku la bëgg a indi euro wala ku la indi fële waaye because of that scenario happened dañu I can't be bothered ñii dañ dee wane ku leen support waaye ku leen support sax ñu ñëw defee ko ni so da ngaa gis ne xëj na keneen dina ko seetaan war a mun a jëlee si sa lifin bi ne they can still rely on people other different Gambian artists back home te man mi fi toog sax dama dee wax every time ne dama bëgg a invest Gambian industry bi nga wala xalaat loolu xew I have to think about it really good Barham dama bëggoon a xam naka lañ ko waxatee yow I did ask about you because duma la dee gis comme nga capar balaa maa ñëw foofu sax Barham you're one of these Gambian artists yoo xam ne when I watch your music videos I want to watch another music video I want to watch okay lyrics is one thing but I like how you like I like your taste of fashion
Like when people say Barhama, when people say Barhama, because I like fashion, like man, fashion is my business. So when people say Barhama, it's like to some video again on tape. I want to run again and watch what you've wear. Benen video dama ko bëgg said like your taste of fashion is so good as a guy, and dama gis ne ragalulo kola. There's this video that you wear in orange and blue. I'm like, this guy, he just nailed fashion. So dama bëgg xam like, unlike other Gambian artists, yo lan mo la bring like your sense of fashion. Hey, na nit yi duñ ko dé sétlu, but man mi nga xam ne ci fashion industry lay liggéey am boutique am nga lu ma mean. When I look at you, I'm like, this guy, su nekkutee music bi sax da nga am so many supporters ñoo xam ne dafa mel ni loo xam ne yaa ngi ko munch, you just want to munch the guy, you want to watch and comme dama dee wax ne attaque dafa cheap. But when it comes to Barham, you just want to know what he wears. Yeah. So lan moo nekk the thing with you and fashion, please. Wow. Gis nga art dafa yaatu. Understand? So artist bi sometimes war nga sóoraale yu bëri. Understand nga te war bokk na si ne comme dama laa wax li nga xam ne ni comme pour wax la benn thing bu ma daal Usu Njaay jàngal dem si yàlla daal Usu Njaay senior yal na suuf sedda si kawam. Dafa am lu ma jàngal mu ne ma dafa am ñetti things si nga xam ne danga ko war a sóoraale ak sa artist. One, nga sóoraale ki nga xam ne ni mu ngi laa xool waaye amut noppa yum la déggee. You understand nga so two things moo ko dee move si yow. Sa appearance ak sa stage presence moo tax su media soo nekkee si video understand nga movement yooyu nii understand nga those are the things yi nga xam ne ni moo ko mun a jox an idea of what you doing pour mun ko connect with your art with your song or whatsoever. Am keneen ki nga xam ne ni maybe amut gis-gis maybe amut ay bët bu mu gisee but noppa yum déggee rek la am. So loolu meaning ne war ngaa defal sa voice ba nga xam ne soo toogee nga wéy rek keneen su la déggul sax from that moment fall in love with what you do. Understand? So the third thing moo nekk nga sóoraale ki nga xam ne am na the sense of hearing and the sense of seeing yëpp la boole together. Kooku mun naa xam lu bon in terms of lu bon si gis-gisam. You understand? So loolu tamit am na solo trop but man suma personal boppa man I always try to connect with things. So fashion from day one la fall in love with it. So always express my boppa rek. You know, from the way I look, how I present myself. And yeah, go ahead. Yeah, network bad on trip. Yeah, maladega. Yeah. I always wanna express myself beyond just the voice. I respect the way the way I look means a lot to me. Understand? And the colors that I wear because I mean you know that I'm lu de def ci suma vibe. So I'm like try pour def mu nice rek but yep si bena gëna yaatal aar bi la, you know. Barham, someone asked a question. I think this is a very important one. Hold on, Maritko. What will he do differently to raise awareness and promote diversity, quality, and acceptance for persons who are differently abled? Differently able or create different. What will you do to raise awareness and promote diversity? Yeah, of course. I'm doing a lot. I've been promoting diversity, especially when it comes to people that are differently able. Understand? Because so certainly our society, how things are, most of them they marginalized. Push. You understand? So, come no more as a musician, the role is beyond just come to stage, perform, gain feature, you them. So they create a fan base. So they am ñu la xam dafa am responsibility bi nga xam ne ni sa diggante la ak society sa diggante la ak li nga war a yokk ci society ak the people ñi nga xam ne ni ñoom yow lañ dee déglu. You understand? So ñun the only way we can contribute pour contribute ci that side moo nekk pour you know do songs that talks about diversity. Understand? And involve suñu boppa ci field bi pour because dafa am certain things maybe mun nga def a song nga woy ko fekk people bi bàyyiwuñ xel looy def but when you are on the ground you def certain things understand it will
it will teach them a lot out there. You understand? So man ak Mariama, we have been doing a lot when it comes to, you know, diversity, especially with people they are differently able. Man suma every year suma birthday do benn du ñaar. Sometimes dama dem campement la ko dem celebrity. Wala ma dem celebrity ko school of the disabled. Hanga loolu yëpp du dara, but gesture la bi nga xam ne nii suma morom yi dinañ understand okay, this is what it is. Sometimes ñi am na lu leen yàlla xeeñ. Sometimes nañ dem you see a time with ñoom ñu boole leen ci society bi pour gars yi gis seen bopp and tamit they are part of us. You understand? So I've been doing those things not because of anything, but just pour am ñu si jànge, you know. So we have been doing that for a long time. Mariama tamit mu ngi def a lot on, you know, other things, you know. So moom wax na loolu mu ne Mariama moom xam na ne gis na ne Mariama mu ngi koo def waaye dafa bëggoon a xam yow ndax yaa ngi koo def. Barham soo bi nag ma ñëw foofu. Anything about advocacy li nga xam ne ni Mariama mu ngi koo def man maa ko si dugal. Man when it comes to gender equality and things like that, Mariama, the first advocacy song bu mu nekk it was about gender equality. Te man maa binda lu mu war a dugal foofu noonu mënut a wéy mënut a binda time boobu binda ko fa ma dugal ko fa. So Mariama, most of the things that she is doing about advocacy li nga xam ne la man maa ngi si te man maa ngi si su gaay just 2 years back or 3 years back I won the activism artist of the year, and then suñu waxee loolu rek it's somebody who has been using his voice to advocate for things. You understand? Recently I am the SOS national brand ambassador, and loolu it means a lot. You understand? Am nga comme pour answer kooku noonu si waxam boobu rek. Yeah, but man gis naa la tamit dang dee tukki a lot di dem on like Gambian artists. What brought this opportunity of you to having to travel? Because dama dee gis ne travel bu yàggul maa la gis yaa ngi entertain a whole hall boo xam ne yaa ngi talk after yaa ngi am a concert. So what's the difference between yow ba pare there's this Edinburgh festival boo xam ne daf fi dee am every year. The other time I told you, I said you as a Gambian artist, I would recommend like you're the perfect Gambian artist to come to that festival because dama dee dem si festival bi. So dama bëggoon a xam like what's the difference ak yow naka la tukki bi ñëwee ba nga xam ne you've got all this chance, because like is it that your kind of music is different or what is it? Wow, gis nga talent never lose its value, you know. Gis nga soo dee def talent mu set. A day will come, you will see the right person ki nga xam ne ni dina understand how important that is. You understand? Man, over the years that I've been developing myself, come no ko waxe. But along the way, somebody develop suma boba. Duma dey gisee suma boba just ask a Gambian artist rek de. Because aduna bi dafa yaatu. So man, I've been preparing myself to be benn bagage bi nga xam ne nii mun nga ko teg si aduna bi fu nekk anen dina deliver. So bu ma demee ba liggéey loolu ba loolu pare gis nga yàlla am ñum indi sometimes they indi people like from nowhere. They fall in love with what I do, and they believe that man mun naa represent Gambia bi around the world. And then everywhere fu ma musa dem. By now for turi Gambia, come like they know that wow, this is what it is. Ta maa ngi ñaan yàlla mu gën a yokku, you know. Anybody ki nga xam ne yaa ngi feel ne nga understand ne nga xam ne am na ñu nekk fii that can do it good. Te ñooñu bëgguñoo dem ñu toog bëgguñoo dem ñu daw. You understand? Mala bugona know for because Togulo and you've traveled several times and you went back home. Was it not that an opportunity, Barham, pour start a new life in Europe? Why do you normally go home? No, the dream is bigger than just talk Europe. Yeah, man, I'm thinking about you know, Yusundur. I can be like Yusundur or even be bigger than him. You know, that's possible. You understand? So sometimes nobody then they kill some dream. Man, bu ma doon start music. The dream wasn't like no for me make fame, make money. I'm chance for exactly. That was not the dream. You understand? So I want to go and come. Dem and you are. Bang how many time in just my you a whole band you tour around the world. Understand? But del si what you dara look in the wale swing country, develop swing arts, develop swing entertainment industry. You understand? Yeah. Create job opportunities for so many young people. That's a possibility. And then that's where the vision is, you know what I mean? You know, so mota anywhere suma demé luma de yakamti mo nek ma dem fofu nonu
touch fa Yeah. buy for to be Gambia Yeah. ekati flag Gambia come back home to celebrate. That's always what I want to do, you know. That's always what I want to do. Barham, I was gonna ask, like, you as a Gambian artist, what have you been doing for your Gambian community? Like, people supporting you, being there for you, having to go to your concerts, having to follow you. Lan nga nekk di def back home to give back to the community? Because sometimes people ask, Gambian artists, what are they doing to give back to the community? I've known break down few things, but I just want you to generalize, because this na bu yagu ya nga def set ala yoy. I just want to know, like, lan nga nekk di def leneen loo xam ne ñu yëguñ ko, giving back to the community. Wow, xam nga du artiste but doomi adama bi nga xam ne suñ soo demee bañ xam la rek dafa am benn responsibility bi nga xam ne nii daf la war ak sa ñëw dëkkal comme dama dee wax nii mais ne ko nit ki dafa am li nga xam ne nii yow yaa ko moom si sa boppa but dafa am leneen li nga xam ne nit yaa ko moom si yow soo jëlee loo moom si sa boppa ba pare leneen li nga xam ne nit yaa ko moom si yow lu war a dem la. For example, man, every time I make money from shows, from events, I take some of it and give it back to society. Understand? In different ways, la pare defe. Come, okay, munuma dem si kuneka si society, ma jox kuneka halis. Of course, you understand? Because I cannot do it even if I want to. But dafa am certain gestures you ma def. You nga xamne ni at least suma halis like Guinea def ko ci. But after putting my money on that sax dafa am certain things you ma inspire pour ñeneen tamit ñu def the same thing. I've been doing a lot of charity works, understand nga. I've been doing a lot of community services bi nga xam ne man suma bopp ak suma team bi ñoo dee simeeku am nga spend suñu xaalis feena seet benn public place ñu am luñ fa def siya ko ak people. Mun naa la seet ne si weeru koor bi tamit, because weeru koor bi gis naa ne tamit génnoon nga ngeen dem jox nit yi ay lekka may leen ay ndogu, and that I saw myself here. Yeah. And then pour wala comme most of these things you ma dee def sometimes du la nekk about am bisa gis nga doomi adama am na ñu bëri nekk na dañ bëgg nga jox leen transu but dañ bëgg nga boole sa bopp si ñoom comme ok ñu ngi laa xool di la yëg di la enjoy di la support fekk tey loo leen dara léegoo-léeg nga dem seen bunti kër rek ñu ne leen ok tey xam naa mbalit bi leen doon bi nga xam ne moo leen doon tibal seen mbalit bi ñëwut waaye léegi Barhama si boppam mooy jël mbalit boobu tiba ko ba pare bele leen ko tekkal ko si moto dem tuuri ko xam nga geste yooyu rek dafa am something lu dee def te yow da nga inspire tamit the young people that are living around that end you understand okay anytime mbalit su tilimate as far as Barhama with all the fame with everything moo ko mun a jël organize ko dem tuuri ko who am I you see so loolu yëpp daf dee nekk jàngale bi nga xam ne nii dañ ko dee def te jubluwuñ si dara but it's just xam nga pour play our role xam nga pour am nuñ def towards you know. Barham, my last question bi mooy nekk basically like I said, I was digging to bring the gossip am nga rek sa capa yi biir Gambia ku nekk nga ma xam ne artiste yi dañ la ragal xam nga ñaata artiste yu ma jota ay Barham xam nga Barham non kuma dis suma la defee affaire gars man dama garaaw na nu ma cabee nii akama garaaw voilà ma di leen laaj ne Barham non ku cool la de man xamul bu ko dafa man yéen bàyyi leen Barham ngeen ragal nii dama sound non gars xam nañ ma kuma dis rek ma defal la bagage non but xam nga to put all jokes aside xam nga nit ku nekk you know nit ku nekk sooy liggéey ak ay nit si benn industrie dafa nécessaire pour ngeen joxante cër man I respect people, you know. I respect people. Nit ku nekk laa de man du ma dee xeeb nit. Understand nga foog naa ne loolu tamit moo play. See the way that they treating me like comme ni ma dee treaté. Dafa fekk tamit man it you know man dem I've been really nice to them. waxuma ne awma gossips waxuma ne man am all right. nga génnewu gossip bi ma ñoo laaj la gossip bi. Barham li nga wax seede naa ko because am na benn Gambian artist bu ma waxal about sa show bi 29 next Saturday
mu ne ma duy dem si Gambian artistes yi yëpp seen show si géej naa dem Gambian artistes seen show mu ne ma but bu Barham bi dama am pour nekk fa because Barham dafa cool I just wanna be there because pour support ko dama am pour nekk fa and I was like oh ok kii Gambian artiste bu gëj a génn la sax waaye pour Barham dafa am pour sacrifice wax na ma ne sa géej naa dem show waaye Barham la dafa am pour dem foofu noonu ñëw support la Barham suma last question bi ba pare am Firiki Joe waxoon na fi lu am solo maa ngi ko bëggoon a teg si li nga doon wax about fashion bi Firiki Joe waxoon na fi ne as a Gambian artist always as an artist da nga war a be presentable wax na fi ne da ngaa gis Gambian artist yoo xam ne buñ génnee nga mel ni dañ just eewu si kaw lal bi di def manière yoo xam ne di dox si dox yoo xam waaw comme wax na ne ñeenee seen sol yi ak suñ génnee seen fly sax nuñ si dee sansé li mu ne yooyu yëpp moom pour moom support ko and man I just respect your sense of fashion and I just love it xam nga ñun jigéen di tamit da ngeen ñu dee gaaw a yóbbuwaale si yooyu Barham suma last question bi moo nekk def naa findings and diggings because every artist bu fi ñëw dama lay laaj ndax am nga jànxa ndax biiral nga am nga kan nga biiral agum ñaata doom nga amagum because ñun xam ne da yéen da ngeen saas te da ngeen gaaw balaa ngaa xam sax dóor ngeen xale bi laaxa ko yaaxa ko so dama foogoon ne laaxa nga benn xale yaaxa ko noonu rek waaye Barham ñu wax ma ne ndeysaan non Barhama dafa sëy dafa am jabar because I know I'm not the person to answer them I don't have to ask you the question because xam naa da nga am jabar so su ma la laajee ndax biiral nga sa jabar dafa maa jàppa dóor ma bugg a dee lu tax muy laaj suma jëkkër question bi so Barham dama bëgg a xam like as a young artist ñun gis nañ fi ne recently sax la artiste yi nekk di sëy yow mu nekk koo xam ne sëy nga ba njaboot si sa biir sëy because laajte na I find out facts Barham dama bëgg a xam like as a Gambian artist boo xam ne tey yaa ngi si music scene bi munoon ngaa ñëw use maas yu mel ni aji laaxañu yaaxañu wala ñu tuddee la fii doom fële xam nga yaa ngi am fii doom am fële doom am fële mu ne cey aji waaw man la hot seat bi dama ko indi so ba pare comme li nga doon wax yéen góor ñi ñoom ñu si bari du yéen ñëpp dañ dee use the opportunity of fame pour use jigéen ñi nga xam ne dañoo throw seen bopp on you because tey even though nga say maybe man xaw ma ko woon keneen xamu ko sa inbox bi dafa nekk hello I like you just yow xam nga ne kii su ma foodee conversation dinaa ko mën a laaxa yaaxa ko but yow nga nekk koo xam ne yaa ngi young yaa ngi si artiste bi dem nga ba am jabar am ay njaboot who would have thought of it like Barham I never thought of it ba pare sa private life is not on social media so I couldn't have clicked all of this dama bëgg a xam like why did you get married so young Well, you know, different things ñoo ànda daje, you know, because it's obvious that when not music rek, but fame dafa am lu mu àndal, understand nga, and then one Harris, the other thing moo nekk jigéen, and then the other thing bi nga xam ne nii tamit daf dee ànda moom, the other thing bi nga xam ne daf dee ànda moom, but mun na laa yaxasa mun na laa defar moo nekk drops yaa ma jël bi taay bi exactly mooy drops xaalis jigéen te bu nekk soo si ñàkkee xel rek mu yaxal la anything li nga xam ne moom nga yuutu ji but gis nga lu mel ni jigéen yàlla daf leen cëral but tam yàlla may leen li nga xam ne ni yéen rek yàlla ñu ko mën a gis si góor te even doo ko de understand you see the success bi da nekk si góor even yow mun loo ko understand the reason lu tax nga like nit you wanna go extra mile just pour nekk ak moom daf la nekk li nga xam ne jigéen yi seen boobu mënuñ ko explain but lu am la mooy dëgg man nag dafa amoon certain level bu ma tolloon man suma bopp xam naa ne I have to take some decisions you know te comme nu ma la ko waxee dama nekk si famille bi nga xam ne they are so religious man suma boppa suma cousin brother yi some of them ñi nga xam ne dañ dee tuux cigarette su ñoo tuux cigarette sax suma papa di romba gars yi day préfère ñu téye cigarette ba cigarette bi lakka leen ba suma papa du ko gis nga kooku noonu léegi doomam su waree tuux how will it be like suma papa ñëpp a ko respect si everything ba nga xam ne nii xam nga dafa am cër te moom tamit mu respect ma so bu ma demee ma xam ne nii ok xam naa ne industrie dafa dof this is happening yàlla def ma am ku ma gisanteel am ku ma bugganteel which is beyond just music because moom ku ma bugga suma wife xamutoon ne am even this Barhama you know understand nga then ma dem ma understand ne ok even tell na but lu baax du tell because time boobu óor na ma ne man I can handle it you know kenn force kay force wuñ ma si then ma dem on a journey you know then bu ma demee on a journey tamit I learn from so many things ma understand I have a personal life but I also have a professional life so if
I bring my personal life to my professional life, whenever my professional life is affected, that affects my personal life. So non try to separate the two. When I'm home, I'm by Cham. When I'm doing music, I'm by my Cham. That's my Barham. I salute you. Yeah, but it's the same humble. It's the same humble guy. It's the same humble guy. It's man suma family come following what I'm doing outside the industry, but they also know that I'm also doing it right, because anything luma de def, I'm not luma sorale, I'm not luma sorale, but people will always try to, find ways of jala or whatsoever. But man, dama respect feeling ni ku nekk, because I don't want to abuse somebody's feeling because of the fact that they express and of my life. You understand? People do like me. People do confess that they like me. I get back to them. I talk to them. I explain to them. They understand. So that's when I say what they like beyond explanation, because I mean hanga dama neka pako bu ne, ku muna watan, ku cool. You see? Aspiré la boxi ba. Dama aspiré. Ni rek ma de yo. Dama pour priya hosid. Barham dama don ñew fofu nonu because yow li nga def, regardless of you being married, te yen sen religion bi may na leen ba ñeneenti jabar, te ñun jigéen ñi am nañ that mentality ne tey su fi keneen déggoon ne sa Barham sëy na Barham dafa sëy dinaa still choose suma piyong bi. It's like there are instances you will have women throwing themselves on you. Ne Barham dama la buga, I have a cross on you. Come man rek fan yi rek génn naa fi wax ne dama am cross on the Gambian artist. Why it's way back. That was ages ago. Before he even got to that stage. Dama la indi si hot seat bi yow tam mo weje la. Nga weje ba. Barham ma weje. Parce que buñ weje wat dañ ko bàyyi di rek. So everyone is saying you're humble. So Barham dama bëgg xam like where there are times you're hamne come you just get fed up of it and said, you know what, come get angry and said, you know what, I can't do this, like I literally have a wife. So like no they wanna treat this situation you're hamne come ma ci aji bi ñu bëgg la rek nga ne dama am jabar. Ñu ne duñ bay. Waaw xam nga two things la. Man suma bëggee duma dee give up de. Man suma bëggee dara ma ko am. Waaw non ay da nga soob rek léegi képp ki nga xam ne lu am na ñeneen ñi nga xam ne ni bëgg nañ dara ñàkk ko, depending on comme nu ma ko mën a waxee rek. No man is perfect, jaami yàlla ko def sax. Exactly, yàlla ko def. But xam nga man dama understand suma bopp, dama understand suma bopp ax nit. Bu ma demee ba understand dëgga I know that okay ñaaw naa boo tamit am na xorom. Wane da nga ñaaw. Yow rek si sexy. dama ko wax rek waaw ñaaw naa waaye am na xorom taxi. Sometimes I do people do appreciate me, So bu ma demee ba understand the only way that I can escape from this thing moo nekk ne suma génna gis nga man suma génna it's just ma dem perform ma dem liggéey or ma dem place bi nga xam ne liggéey moo fa yóbbu. Other than that I'm not out. You understand? I'm always home. So gisee nga ma travel somewhere pour mel naka so was mi dafa fekk nga gis. Barham yaa ngi yaaraw de. Am naa leexa nga xale yaa xale. Non rijal la billahi xam nga tamit comme lu ma la ko waxee rek dafa am certain respect bu ma amal jigéen waxuma ne am perfect dafa am certain respect bu ma amal jigéen ba pare ma am benn respect bu ma amal suma jabar. You understand? Moo nekk ne gis nga respect bu ma ko dee woon si kanamam si gannaawam laa ko dee gën a yokka. You understand? When góor ñi déglu leen yéen a ngi ni fu nekk naam kumba naam daraame wala fitiye. Waaw who knows su yàlla su defee ba jamono toog ma war a taka ñaar wala ñetta. doo ko fi waxee sa jabar ñëw laa Barham dimbali ma tiyel foofu ak xot si bi lu mu xot rek bëgguma problème tiyel bàyyi ko jigéen di Gambie bëgguñ mu jeex. Waaw non waaye aduna dafa gudd a tànga mooy dëgg because mun nga fi wax loolu bàyyi fi vidéo bi keneen ñëw del si waat dog ko te xam nga YouTube yi tasaare kati xibaar yi dañoo ñëw utaat vidéo bi ne waxoon na ko fi ñëwaat a gis ko na dog ko
No, man, every day. It's not every day. Man, okay, my wife is my friend. And a friend to my friends. King Ameni come the flat daji bangati. Every day they talk my future husband, please come and listen. Understand nga? Every day dañoo toog menako xama bul foog ne yow kenn la because mun naa taka ñaar wala mun naa taka ñett mu ne ma su la nee yow wala ñu ne always ñëw figo dinañ ñëw dog vidéo bi soo takkee beneen jabar ñu partage ko. no figo du def loolu figo suma waay la you see so that has been happening but dafa am benn environment rek gis nga góor bu nekk jàmmal soxla waaw peace so man dem naa ba understand ne comme like you know am naa jàmm suma kër so maa ngi live good so man suma personal life is one of the reasons why Barhama is doing what he is doing still now. Gis nga this smiles that I have outside is because of I'm really happy inside, you know. That aduna itself inside always manifests itself out. Gis nga if I was really sad, I cannot fake it. Miserable. Even no matter how I try to put that affect sa career bi put affect, you know. So mota man Mariama everybody, you know. I have an amazing wife. Oh, yeah. Oh, but I'm good at my joy. We like what I tell you. You see? Barham loolu neex naa dégg torop because fu mu nekk nii jiw da ngaa tax jigéen ñi sax gën laa bugga because ñun ñii leen dee bugga góor boo xam ne lii sax su amutee neex na góor boo xam ne dafa fonka jigéen ba pare yow as an artist Barham ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi waaj a nekk artiste di la dégg ñu wax ni because ñeneen dañ dee foog ne nekk si aar bi di fo fii di jàpp fii di bàyyi fii moo la dégg na mun a dooleel ngay xam nga jigéen ñi da waaye yow li nga wax ni is a perfect example nga am jabar boo xam ne bugga na la mu ngi laa support mu ngi laa puus jigéen boo xam ne mu ngi fa nekk sa pilla loolu dara gënu ko ne Barham thank you very much ma bàyyi la nga send a message like you said you're a role model tey yaa ngi doon wax ne xale yi dinañ ñëw di la copy di solo di nga solo dañ ko dee def sax mais dañoo change seen tour di ooyee seen boppa nickname Barhama pour wan la rek naka leen da buggee because man dama dee wax vidéo yu ñu dee def di pour ñun liñ war a def nañ ko ba pare daf dee nekk pour xale yi nga xam ne ñooñu la ñoo set an exemple tey ñu la fi déglu rek ku nekkaa ngay wax ne oh you're so humble déglu la rek adds a value and I'm telling people please go and support Barhama Penchami Hall Barhama balaa ñuy dem balaa nga lifin sa message bi you should have asked this question all along pour nit yi guess the answer numtu that you have a question to ask because you have a VIP ticket to give away to your show quickly mun nga like the question bi guy di answer question balaa show bi di jeex because you have a message to send out there balaa loolu noonu ba pare you have to sing for Aji's Corner before you go Aji's Corner ñu fi ñëw artiste yi dañ ma di woyal so would you mind asking the question boo bëgg a niti answer pour a VIP ticket to your show. Wow, the first question, the question that I asked, I know it's not going to be difficult. Kan mo ham ban collabo? Waa léegi xaaral ma laaj dana man bokk naa si question man bokkuma pour answer man bokkuma. No. VIP ticket bi naka soo ko si bokkee ba pare VIP ticket man bokkuma li wuloo VIP ticket dama bëgg a xam ne du ma wax ban collabo sax ok reception bi mu ngi xala dem pour xoola I need VIP ticket ban song moo nekkoon the first song bu mu record no we didn't hear that properly go ahead dégguma ko when Barhama start as his solo career ban nekk first song bu mu record oh reception bi is really bad ban song nga first record waaw ci sa solo career waaw okay xaaral ba faral fàcce ko because am na ñoo xam ne dañoo seetaan waaye dégguñ English so Barhama question bi moo laajte moo nekk moom bi mu commencé woy moom keena ban moo nekk first song boo xam ne woy na ko moom keena without Kër Ji family so first solo song bi ku ko mun a answer ko fii soo ko munta answer uyul am na ku ne jongoma de Barhama yaa ngi am gaay di answer de ñëw leen so am na ku ne jongoma man ma fàtte sa dañ num tudda xaaral binda ay sa turam Barham man dama fàtte sax dañ waroon la laajte question bi Barham yow ñi dañ la dem study de mbaa noonu la yee ay sa mbaa am nga ko yee xam nga man xaw ma sa answer bi ay sa babs Barham yow jigéen yi dañ la dee toppa de bàyyi leen suma nit ki nag kii suma besti la dafa tëgg non man friend jigéen yi laa de waa léegi Barham xoola jigéen bu la bugga na ñëw si man damaa def assessment seet leen intercheck by check xam nga balaa wujje bi di daw
santuma la assessment man mun naa defal sama assessment. bàyyi ma uyul am na keneen mu ne Aïssa Babs la a fan and sister. Oh bless. Wow, digala she's my sister. Barham yo da nga question bi parengulo sa ki answer ko parengulo sa wa. And guys anyways ku bëgg answer question bi still mun nga ñëwaat si video bi nga bind ko fa o nga message Barham nga answer question bi o message ba man dina ko send a screenshot and send it because he definitely wants to give out this ticket. And Mariam tamit mu ngi ñëw Wednesday bu leen faté mom laay am si hot seat bi Raki Barham ñoo bokk ndey bay seen concert bi is Saturday bu leen ko faté pencha bi hall. Barham lan nga am pour su bala nga dem su fekkee Aïssa am na question bi right you can just still give out the ticket to her right here. Num tuda nga wax ko ne kañ nga ko jot ticket bi and all of that. Num tuda ñu bàyyi la am na ko ne bul woori léegi loolu yëpp tamit Barham yaa ko woy bul woori so Barham ma bàyyi la yow nga send a message out there like inspirational message to everyone, your fans, Gambian artists, whoever will listen to you, everyone. Wow, you know, to everybody that's listening right now, ak fo mëna nek képp ki nga yang setan, you know, luma am pour share with you moy ne, you know, aduna dafa guda tagga life dafa jaxaso but despite the Arjana question yang ñëw de harama binda. Wow, go ahead. But despite the craziness of life ak nu mëna mel ku nekk na nga gëm sa bopa nga xamne fini there is nothing impossible. Doomi adama bi lepp lu nekk ci yow lepp lo bëgga def with hard work and dedication, trust me, you can accomplish it. Understand? Ta ñu sorale ne comme lu le gaay di wax ne rek Rome wasn't built overnight. Understand nga? Lepp li nga xamne ni bëgg nga ko def. You understand nga? Start working on it from one step to another. Understand nga? They will come so jappé baña bay rek yalla dina la ci fekk ci. That's one. The other thing mo nekk ne, you know, an advice going to my fellow musicians. We are blessed with something li nga xamne ñun ñu bari amu xamuñ ko. Because ngay talk the way people be la appreciate. Ngay talk the way ñeneen ñi mo am ñu am niñ ko yégué di daanu leer di jo di yu lool rek dafa am lu mean, you know. Yeah. So for that being the case, yow mit mi nga xamne ya ngay woy war na nga sorale sa tay bo tamit sorale sa elek. Because am na something to your def li nga xamne doko mëna erase wéda mu baax o lu bon. Understand nga? So sorale something loy def elek so nekké maget suñ la ko togué di la ko pilel do ci rus. You understand? So we have to be really careful of what we singing about and how we singing ak nuñ ko waxé. Sending the message. Wow, that's what I have. But tamit message be last but not the least. It's going out to every man out there. Nga gisee jigen ask not just a jabar or not just ask a benn object out there, but nga gisee jigen ask a yaay, nga gisee jigen ask a sister, nga gisee jigen ask a jabar. Nga understand that ñoo wara bugala, ñoo wara fonkala, but ñoo wara yëram la, you know what I'm saying? Ngeen yëramante. You understand? Because right now aduna bi dafa graw ba nga xamne ñu bari ñu dé traité jigen ñu dé traité but dafa graw dal. You understand? So you ma advise nit la nañ ci bàyyi xel trop. You understand? Barham, yow dina la wax thank you very much because you're one of these Gambian artists boo xam ne recently laa la xam, but I am so comfortable to tease la ñu argue sonal la xam nga like ba pare I told you over nice Lola. Yeah, over the weekend I told you ne I respect the fact ne suma message Barham bu nekkutee online sax dina ma message back bu ma la callee nga return suma call like I just respect the fact that the other day I had allergy. You had to check on me and said naka sa allergy bi naka li because yaa ma woon ne réyuloo diisuloo yaa ma woon ne at least kii tey am na plateforme am munoon na maa ñaaka o munoon na maa because du ñëpp ba pare on naa ñu bari sax waaye attention bu ma bëggoon amuma ko o fat bu ma bëggoon amu ko te dama dee wax Gambian artistes yu ñëw fii nii ne yéen lii nga yombal ko pour man because suma liggéey la waaye ñun ñëpp dañ soxlante mu yomba ak man mu yomba ak yow xam nga dañoo mun a waxtaan kafree ma tiis la ma sonal la nga sonal ma xam nga loolu rek dafa neex xëj na sa fan si xamuñ loolu si yow man recently as a fan la lifin share sa vidéo bi suñu contact la wax la ne I'm a big fan of you even though dama la dee sonal with Mariam or all of that but I'm a big fan of you so
nga nekk koo xam ne da nga humble da nga down to earth da nga cool su ma waxee ma kafuree su ma ne dama stress am na bés boo xam ne sama ko da wax gaay fii mënumaa nelaw sama ne xaaral ma dem call Barham ma call la aw ma la nga ne ma xay soo ma calloon sax ma woyal la xam nga loolu dafa nee because di ngeen am seen fans yoo xam ne su dul dara sax bëgg nañ personnalité mun naa nekk di go through fii raw dafa stress ñëw nga fi ma ne xaaral ma dem waaw Barham woyal ma loolu yëpp nga jox ma chance mu nga wax kii dafa bëgg a yab sax kii ana moom ana woyal ko xam nga loolu yëpp dafa neex ma wax la jërëjëf for making my work easy ak yow tamit sa liggéey mu easy pour ñun ñëpp xaw ma ndax kenn am na question bi si comment section bi ku ko si mun a am nga jox ko bi VIP ticket bi Barham dina la ko jox Friday si ngoon o si bëccëg Barham I don't know whoever got the question right. Wow. Okay, so man anybody ko amutee right nga bàyyi ko rek ba léegi nga joxe ko suñ ko amee ku njëkk a answer nga jox ko. Gis nga among comments yi dina one of the comments ku ko am right ñun dinañ ko message nañ ko message den ñu wax ko naka lay amee ticket bi yow yaa ko contact de yow waaw man ak suma team nañ ko contact waaw c'est bon nga demaat si vidéo parce que du ma non ma ticket it's all right you know uyul Barham is a big fan of Aji's Corner and also a big fan mu ne beautiful interview thanks Barham I am a big fan sister Aji's Corner keep up the good work xoola ñeneen jaaraay tamit mu ne my favorite artist Barham yow moom jigéen ñi rek a fi dekkat la support non uyuma maa ngi fiir rek maa ngi fiir dama sound you understand you see xam nga rek comme nu ko gars yi waxee gis nga doomi aadama bi amuloo dara xam nga booy dañ war a sóoraale loolu gis nga man fame duma ko technique di ko enu di dawaa moom you understand fame benn title bu ndaw la rek and no matter how fame you are ëllëg this thing will fade away ñu faate la so dafa am something cër bu dit am si yow cër bu fan si am si yow gis nga the people that love what you doing boy ñooñu amuloo seen fayde ba pare ñoo tax sax nga nekk tey fi nga nekk mënoon ngaa woy nit ñi soofal kenn du la dégg doo fi doon éega mooy réalité bi definitely moo tax man you know I'm just me I'm just me so that's what it is you know what I'm saying so yow it kontaan naa si yow trop for having me I really appreciate the invitation you know sound la waaye tey xam nga sound tuuti xam nga waaw yow doo suma waay suma ene nga yow nag ma dee fight nga yow kañ la fight bi door dibi ba ma foolee nga fal Mariam dama ko wan si kanam yëpp bon mu ngi cool aduna gu dana tànga nag bàyyi sa xel non yoo xam nga ne léegi Mariam dama ko bëgg a baby sit rek moom bi di ko neexal naan ko man sa fan la waaye dégg la de man faani Mariam la man bul fuy nag so Barham naa la wax ne thank you very much ak everyone that is watching maa ngi am Mariam Wednesday waaye Barham balaa ñuy dem war naa la ku fi ñëw artiste bu fi wéy da nga woy Aji's Corner fii moom we are all coming on the 29 if I don't have ticket I will jump on the fence ñi America la nekk kii bu ko faale na ñëw bu jaru muy jump fence dama ko tegal escalier naka laada mu ñaay num tudda another great interview thank the great show keep it up Barham so léegi Aji's Corner nga war a woy tigi Barham dafay si ginnaaw kii yow maa la bëgga hey baby Aji's Corner interview bi neex na lool I was on the hot seat di wax Aji mo ma interview but the hot seat was a cool seat ay da seral hot seat tey mu neexane when Aji's Corner is doing it xam nga ne dara du sedda Aji ya baax Aji ya gore Aji ya tabe ay waay sama Aji ya baax Aji ya cool Aji ya tabe ma ne na xat si daw bali iñaan Aji's Corner ay da jëfa sa ba I am singing akam do nee ko ma emale ko fu wala ma yokka Barham yokkal balaa nga dem mais ñu Cuba gaa yëpp ñu ne sa Cuba bi ñëpp mais ñu Cuba léegi rek tuuti rek Cuba rek lañ bëgg Yinan sango kodo darajo tuaja bonin barako woto ani fente mutanola
Yinan sango you sorba meg la kisne jamal be yelela reng romba sol be wole bak ndeysaan lebe lola lebe loola luuba lebe loola ay sango de luba katang lebe lola lebe lola waay ñu naan sango no dafa gën a neex Barham thank you very much wala gaay wow yo ñoo far. So guys, thank you very much for having us, Mama Barham. Like I said, 29 samedi bu ñëw Barham mu ngi am a big show am concert am. Please génn leen ngeen support ku si munta génn tamit dem ñun mi nekk Europe nañ dem follow Barham si like page am bi ñu share everything that lum share ñu munta share suñ page yi at least soo ko munta support nii financially sax mun nga share li moo share yow sa friend si jot ko keneen jot ko seet leen di moo dugga si show bi page am bi ngeen dem tamit ngeen follow ko at least dimbale ko support ko if we join hands together ñu support ñi nga xam ne dañ talented I think they will get to where they want to get to whoever answered the question right Barham said dina la get to you and your team ñu jox la VIP ticket bi so guys like I said thank you for watching this show thank you for sharing ak ñu ñëw di seetaan ma wax leen jërëjëf okay guys good night.